aussieht. Aber langweil mich nicht mit Geschwätz. Es wurde viel gesagt. Ich habe zugehört. Durch Fels und Metall und Zeit. Jetzt spreche ich. Und Sie werden zuhören. Did I update the count? Ich bin Yeah, 2401 Penitent Tangent. Ich bin der Illuminat der Einrichtung. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. That gets stuck. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. You have nades. Oh. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Is this world record? Yeah, for 5 times Gravemind with Envy and record. Der Dämon muss sterben. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Alles verloren! Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Du Angstdämon! Hierher, Chief, springen Sie rein. Not bad. In diesem Zellenblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Also. Kommen Sie zur mittleren Fürchtet Ebene. euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol. Achten Sie auf die Waffen. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet.
Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt. Und Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang, schnell. Die Allianz hat gerade eines ihrer eigenen Schiffe zerstört. Und ich erhalte Meldungen von Schusswechseln in ihrer Flotte. Geschöpfe der Allianz. Der Pfad ist breit. Wir wandeln in Zeit an Zeit. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. That's annoying. They're too far pushed up. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Halt! Wir müssen hier... That's crazy, the third brute never came out. I don't even know how he was still there. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagen wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? I should have. We got this checkpoint. Please. Why are they moving? Oh, come on. You're not sniping me. Guy follows back, doesn't he? Ich hab ihn gekannt seit er hielt. Whatever. I need to hit my flies faster on that section. Me. Oh, Monopoly. Why? I was looking at chat. Why are you instant alerted? You're not supposed to be instant alerted. What's going on there? Supposed to be in the other way. Whatever. That kill. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen. Quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheint sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen.
Why is this bug shit? Okay. Don't melt, man. You're supposed to be enraged. Don't play it safe. Whatever. Einen Moment, ich empfange 2 weitere Transponder. Es sind der Commander Alright, und nice 11-minute Gravemind with no warm-up to start the day. Hopefully we do better on run number 2. So it'd still be faster than I think the one I had yesterday. This one was terrible. No, you just weren't up early enough to hear the morning mass. I'm sorry. I should really just click the restart button instead of saving and quitting. I was hoping this load would go faster. Whatever. I was thinking because it was the last level I played it would still be quick, but it's not one of those levels. Je schneller man diese Routes umlegt, desto besser. I got stuck. Je schneller man diese Routes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, der hat ein Luftgewehr. Oh, he's going to hell. Straight to hell. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Too Tür. late. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. You still don't think he cheated? He admitted to cheating. Gleich da lang.
auf die Behälter verstärken. Der Dämon muss sterben. Ein Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Es wird zurückkommen. Herr Chief, springen Sie rein. In diesem Zeltblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Achten Sie auf die Tartarus und... That was great. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Brutes haben der Blatt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu Please stop shooting everybody. They don't have to kill me here. Die Eliten haben die Sometimes they just forget about it. Oh, come on. That's bei diesem Turm lokalisiert, Chief. At least I got a checkpoint, yeah. Better anyway. Everyone's in the right spot now. That's fine. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Achtet euch, Leute. No way, dude. Oh, we're so far back, too. Dang. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. That was a decent Gravemind. Till it wasn't. How'd they all go? Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz It's crazy how ihr much Netzwerk time von that innen loop. angreift. Oh, come on. This fun. And I'm gonna die here, too. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Achtet euch, Leute, Brüder. Schaltet die Eliten aus. Ich habe das Orakel befragt. Es ist stets unsere seligste Hoffnung. Die große Reise beginnt mit Halo. Die Eliten ziehen sich zur Mausoleum zurück. Nein, ihr Elite daran, jetzt aufzukämpfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagen wir jemals etwas, woraus das nicht eingebrochen ist?
Ich Okay, a empfange little 2 sloppy. Transponder. Es sind der Commander und 20 something. Sie nähern sich der Position des Prophetenschiffs. Sie brauchen Ihre Hilfe. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte, dass die Flood das Wrack der in Amberclad verlässt. Sie sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Oh, I meant to restart instead of let the cutscene play. Whatever. Alright, slightly better than the last one. Surely that means this one is going to be even slightly better, right? Yeah, Sneezy. Just gonna play some Gravemind over and over again. Hopefully we keep improving this time, because the first two weren't great. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Mundgewehr. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Any grenades? Nope. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Dumme Beute, deinen Geruch kannst du nicht verbergen. Auf die Geräte verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position.
Hier, Chief, springen Sie rein. This is pretty fast. This would be like the ideal start. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes haben der Flag das Symbol No, they broke my ammo. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist I tried. Tartarus und seine Brutes haben der Flag das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Okay, still pretty fast. Not sure what was up with that jackal. Backing up like that was weird. No. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Wappnet euch, Leute, bitte. Schaltet die Lügen aus. Don't. Dude, man. Dang, that was really fast, too. Das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes haben der Flag das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. That was gonna be a really good one. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu He finden. was gonna double punch me. We were at this door at 4:18. Now we're at this door at 6, and it's even later because I'm not hitting this fly. Basically 2 minutes lost to 1 death. Man, that's just how Gravemind works. I'm on a sick run, and then you lose 2 minutes. One death. Crazy. Oh, come on. How did I jump there? Did not mean to jump. More than 2 minutes. It's 3 minutes now. Let's just go again. I'm gonna do at least 5 Graveminds. I might even do more. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. How did I screw that up? Are you not dead?
Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere sehnlichste Hoffnung. Die große Reise in diese Welt. Die Eliten ziehen sich zum Mausoleum zurück. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? So does your team just think you're incompetent? Every morning at stand-up you just say, sorry, don't have access? Moment, ich empfange 2 weitere Transponder. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Propheten-Chief. Sie brauchen ihre Hilfe. Vielen Dank, Chief. Why did I just throw this so hard? I didn't get the checkpoint either, did I? Es sind der Commander und I was reading chat and they started shooting at me. I wasn't paying attention. Sie brauchen ihre Hilfe. Whatever. Desto besser. Der Dämon hat die Herzkammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Grundgewehr. Wait, why are you? I thought I heard you over here. I really wanted those plasmas before they blew up. No. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich Yeah, I know light therapies are real for certain things. There's some science, but I think there's also some like made up nonsense in there, as with a lot of things. Gleich da lang.
da lang. Oh, come on. Gleich da lang. Verstecken vor mir? Der Dämon muss sterben. Verstärke ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Yeah, not even just placebo, like... Also, like, your body does heal over time, like, naturally for some things. So, like, sometimes people will go to the doctor and think that acupuncture healed me, but the truth is they were gonna heal regardless. And then placebo on top of that. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. I don't think acupuncture has a lot of science to back it up. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. It's pretty cool that Jackal just like jumped in the way. I don't know if I've ever seen that. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Oh, come on, dude. Hier, Herr Chief, springen Sie rein. Will you come to your spot? First try, easy every time. Alright, I want to focus up for this second half. Diesen Zellblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wache. Aber Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Marines sicher. sind da drin. Achten Sie auf die Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Alright, well, another shit run. Oh my. Got obliterated. Gotta pay more attention there. I was not paying enough attention. There is some real, like, crossover with, like, physical therapy and chiropractic where, like, stretching muscles is good for them and stuff like that. But, like, if you look at the history of chiropractic and you look at how it was invented, I mean, it's kind of obvious it's nonsense. It's...
Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder. Obviously, popping your knuckles and stuff feels good the same way popping your back feels good. So, I mean, there are, like, if you're going to a chiropractor because it makes you feel good, there are benefits to it, and stretching is good, but, like, the nonsense of them realigning your spine just with the tug of your legs and this vertebra's out of alignment, so I'm gonna yank on your left leg and I'll just tap this 3 times and move it back in, like, that's nonsense. And also, like, the whole, like, I don't know, it's very tied into ghosts, and the inventor of chiropractic invented it because he thought a ghost told it to him in a dream. It's very pseudoscience. Sagen wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? But the problem with that is, you have thousands of people saying they went to the chiropractor and they feel better. And like I was just saying, it is true that stretching your muscles is good, and popping your knuckles feels good. So I see why people would think it makes them better. But it is not really what it says. Moment, ich empfange 2 weitere Transponder. Es ist der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Prophetenschiffs. Sie brauchen Ihre Hilfe. Alright, well, I can't seem to get a good Gravemind, but I guess the good news is that it's been a different spot every time. Is this already number 5? Did I miss one? Did I not count? I thought this was number 4. Guess I can't count. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Not bad. Setzen Sie mich auf einer der Säulen What's daneben. that noise? Oh, that's the magic school bus. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe.
nicht da lang. They actually let me live. Thought I was dead. Still am. Alle Angriffe auf die Geräte verstärken. Der Dämon muss sterben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Macht euch bereit. Hier, Herr Chief, bringen Sie rein. In diesem Zeltblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen, aber leise. Kommen Sie zur mittleren Fürchtet Ebene. euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Flak das I'll go spawn, it's fine. I could go back and spawn him and try to hit sword flies, but I don't need to. Ausgezeichnet. Der Prophet It does sendet von lose time. unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Not bad. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. No. Why did I get the bug that goes to the side? I don't know why he does that. Man, that was really fast too. Kommen Sie zur mittleren Fürchtet Ebene, euch nicht, Chief. meine Brüder. Das heilige Symbol ist Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und I seine don't know why I got Brutes the haben bug der who goes Flak to the das side. Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. I'm not really sure why he does Der that. Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Lost like 2 minutes. It's crazy. Like, I'm playing good Gravemind. Like, this was a good Gravemind. The strats are good. But I lost 2 minutes to 1 death. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Gerade Intelligenz versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. He goes to the middle that time. I still didn't get it perfectly, but fine.
doing? I'm scared of him now. He's got me terrified. Shouldn't be. Well, none of these Graveminds out of the 5 I did were good, but they all kind of died in different ways. And they were all on pace to be pretty fast. I don't know. I don't know if I want to do another set or just start runs. That was not a headshot. Come on. You can jump up right here, right? Yep. No, I'm gonna get fuel rotted. I can't jump. Why can I not jump? Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen Sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Einen Moment, ich empfange 2 weitere Transponder. Alright, not Commander bad. Johnson, Sie nähern sich der Position des Propheten, Chief. Sie brauchen Ihre Hilfe. Question is, do I do another 5? Kinda hoping he would kill me. Gut, ich erhalte bestätigte Berichte, dass die Flood das Wrack der in Amber Cliff verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. So 10-16 was my best. That's not good. Verteilt sie. Einen pro Phantom. Die Hoffnung der I'll jump gesamten right in. Allianz Just do ruht another auf run. Ihren Schultern, Häuptling. Mein Or just do a Glaube real ist run. stark. Ich werde nicht versagen. Well, it's I want sub 9 is what I want, but a lot of those I just lost like 2 minutes on random things. A sub 8 is insane, and a sub 9 is what I want. So those were not quite up to my standards. Anything in like the 830 range is going to be pretty good for me. Yeah, he's in the over there without a timer.
Man, Billy Mitchell has just been cyberbullying Carl Jobst on Twitter for like a week straight. Just non-stop posting about him. Just dunking on him too. Poor guy, yeah. And he did drop the ball pretty bad, but... I mean, at some point, just leave each other alone. Grow up. Quit being weird. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschief. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. I mean, Billy did stop cheating. He hasn't done anything with video games in like 20 years. Yeah, I mean, he did cheat in the past, but like, he's not relevant at all. This is the ultimate conclusion of these YouTubers dredging up drama about shit they're not involved with. I mean, why did Carl need to make a video about a cheater from 20 years ago? Why didn't he need to make a dozen videos about Billy Mitchell? Why does he need to keep talking about Billy Mitchell? Why do people care? Like, I mean, he cheated 20 years ago. Get over it. Like, what? Talk about something new. The same shit goes on with Cody Miller. It's like, who cares? Leave him alone. Like, they don't play video games anymore. Who cares? Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir. Nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. It's especially weird in the context of using their like real life names and real life pictures and real life videos. And talking about this video game and like how they cheated and if that's their like life-defining thing. I don't know, it's very weird to me. I think drama YouTubers who like dredge up all of that cheating drama are making some of the lowest tier content on the platform. If the drama impacted you and you were there for it, make a video about it, cool. If you're telling the story from somebody else's drama, like, what are you doing, brother? What are you doing? I mean, even if they made money through cheating, talk about it, and then if they've paid their punishment and it's been 20 years, like, eventually you gotta move on. I'm not even sure if Billy Mitchell did cheat for money. I mean, he profited off of his fame that he grew from cheating, but I don't even know if Billy cheated for money. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Truppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs.
let's get a run. Let's do it. Also, I wasn't running the Subathon timer while I was grinding Gravemind, if you guys are curious. That was bonus free content for you guys. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Granate unterwegs! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Hey, Augen auf! Hör auf zu träumen! 8 bumps is the minimum for the second ghost, but I usually do 8, 9, or 10. Depends on how many good bumps I get in a row and how the box feels. Alarm, Enter-Truppen But it's unterwegs. usually 8 or 9 that I'll do. Usually the first bump or two that I do on the box don't actually count because I have to find the angle. Not every angle works, it's like a very specific lineup. The box you have to push so that it's like slanted and poking up that slope. And you can only hit on like the corner, but not like every angle of the corner. You have to be like perfectly straight with it. So usually my first bump doesn't count. Alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sehe zu, ob ich es raus... Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Surely those 5 Gravemind will have warmed us up and we will be ready to do good speedrun. Alle, besetzt die Kampfstationen. Come on. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Granate!
Kampfstationen. Let me in, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. Besetzt die Kampfstationen. Sometimes it feels like when the grunt is shooting at me, it's giving me extra motivation, like he's cheering for me. Bleibt standhaft. Aufpassen. How do I miss you? Alright, whatever. Alarm, Entertruppen unterwegs. It'll definitely take you a minute to learn how to do ghosting. The first one, once you're good at it, is very consistent, and it'll take you some time to get good at it, but you can. The second one is more finesse. It'll take you longer. Besetzt die Kampfstationen. Ah, Mann! Okay, da kommen sie! Dämonenfackel. Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen Wegmark. Pretty fast. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los hier! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Ich schulde Ihnen was. Zoom. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon überprüfen den Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Sie die Bombe. Im Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen und Jetzt Feuer wird's frei. laut. Ich glaube es nicht. Die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger
Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten. I'm really gonna get slowed. Folgt mir! Nee, das ist übel. Wirklich übel. Oh, come on. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Quite fast. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. A little slow in the palm room, but 407 still very fast. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist Sergeant, ich jenseits brauch Sie auf dieses dem Hotels, Vogel. Chief. Hier wimmelt es in Ma'am? Allianz. Meine Folgen Sie mir. Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. No, sub 8 into Metro isn't possible. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem My besser gold als split for outskirts is a 422, so that would mean you would Ich habe die need Kampfgespräche der a Allianz 338 Metro split or Cairo split, analysiert. trying to save Erwartet. Keine 14 seconds on the either the outskirts record or the Cairo record. Technically, you could segment it and go that fast. Like if I changed the strategies, I could do it. Not the way I play. So ist's gut. Oh. Nobody. Can you get back in? You can do it. I believe it. Come on. Did it? Okay. It's not as bad as it could be. These guys aren't gonna instant. Okay, come on. Stay focused. Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das.
it's not faster on this version. It's barely faster on MCC. How much time do we lose? Rain. Hey, lass den Chief vorausgehen. Er mag das. Nette Begrüßung. Jackal just did a super bounce. I said don't, man. Wow, we're back in the tunnels. No. Start, but I kind of have to. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich Verstärkung anforderte... Pass jetzt auf dich auf, okay?
Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Wait, you didn't know. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Twitch and YouTube chat are the improvised entropy devices. Oh, come on. That shouldn't have killed me. That was weird. I don't really want to restart. Tired of resetting all the dang time. Kümmert euch um ihn, runter. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Is it worth restarting? I don't know. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Was ist hier passiert? Einen Gebieter sendet eine Botschaft an. Er muss ganz nah sein. Zu erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Good. And jump. Anführer! Bleibt. Die Flak greift uns an. Oh god. There's a catastrophe. At least I got good spawn. That was almost really bad. I like screwed up my movement and then I wasn't in the right spot, and then I screwed up my aiming, kind of spiraled. Then I ran out of ammo.
That is not what I wanted to happen. Everything's fine. Everything's fine. Throwing. Los, Gebieter, wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. I had a carbine. I was hoping he'd bring it to me. Yo, Foot Payload with the Prime. Thank you. What am I hearing? Oh, that was just a reinforcement. $38, that's pretty good. That's 3 of them. Fourth one over here. $38, I says 38.
bad. Anführer, der Sturm erreicht uns. Wir können die Stellung nicht halten. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. That's bad. Man, how'd they break my camo? Die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Annoying. There's another big chunk of time. Oh, nice checkpoint. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt. Der Anführer der Ketzer. Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Halten Sie das Schwert bereit. Still don't want to restart yet. It's getting worse though. Why can I not hit? Everything. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennt sie das Kabel durch. Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Oh, come on. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Can you guys not troll like this? Ain't no way. I don't want to restart. I guess I Der have. Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Why are you guys just not even looking at the flood? Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo, so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesen Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph. I'll see how bad this split is, but I'm probably just gonna reset at the end of this level. No point continuing this run.
I'll do another. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Keine Übung. Ich wiederhole. Das ist Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, standhaft bleiben. Das treibe ich raus. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Nicht zu glauben, dass ich mich... Oh, verstehe. Sie dachten, die werfen das Ding zurück. Ihr seht das doch alle, oder? Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm, Do another Entertruppen run. unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granaten! Feindgeschichte!
keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Verstecken. Not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. How do you kill me so? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus. Erste Reihe mit. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Deckung! Gut. Das ist nicht in Ordnung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Das treibe ich raus. Deckung! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist kein Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Did you beat my anus? Part? Es hat Deckung. Klugscheißer! Hochführen Wichmann. Er will mich verstecken. Elende Kreatur.
Congrats. Oh, die verlassen die Athen. I was worried that you would fall victim to my anus, like many others have before. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus You were dem able to Innern der tame Athen, that genau dark über der furry Matte. monster in the Die Allianz dark. muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Excuse me? You heard what I said. Na los, Chief, hier lang. Character in Dark Souls. An Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh, come on, man. Are you really gonna do this? It's childish. This was fast before that, too. Danke, Chief. Ich schulde Ihnen. So, Eindringlinge im Steuerkontrollzentrum. Die haben eine Bombe. Ist sie zu entschärfen? Erste Echelon zu Der mir. Chief muss mir aber helfen, an die Ich glaube, es geht. Ziehen Sie zurück. Wir haben für Sie die Bombe. Kümmert euch um die Träger. Alle Cortana, feindlichen Schiffe Ziele sind in der aussuchen Todeszone. und Feuer frei. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Jetzt wird's laut. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. I'm dead. Did he die? How did I not die? Whatever. I'm not restarting. It's still fine. Die Sache ist dringend, Chief. Why does it say you're watching without sound? Because that's what you set it to display as. You click on your name or your chat box somewhere, there's a chat appearance button, and one of the icons you're allowed to choose is that for some reason. I don't know why they thought that was a good idea to add on Twitch. Terrible idea. Yo, what's up, Ralph? Sergeant, ich brauche Sie auf dem Vogel. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. All of the tricks are easy to pull off. I'm just bad. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als Schmuck. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Verwirrt. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen.
nicht auf der Erde. Hey, Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum wir mit so einer kleinen Flotte kommen. das tut schweinisch weh! Nicht anhalten! Noch einer auf mein Konto, ja! Ich hab noch einen Feindkontakt. Die Allianz will sich neu formieren. Verhindern Sie das. Nette Begrüßung. Are you kidding me? Wow. What a snipe. Sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf den Race. Die sind am gefährlichsten.
time it was. Did I get early cycle? I don't think I did. I'm just gonna pretend I did. I'm gonna regret losing this run. I don't think I did. Yeah, there's no way this is early cycle. I don't know why I did this. Indeed. I'll be pretty surprised if it's early cycle. Yeah, I knew it wasn't. I should have waited. I forgot what the time. I looked at the timer when I reverted, but I forgot what it was. It's safer and it's faster, Dumb River. Try beating that section without the sword. Alarm! Enter-Truppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Die warten, bis sie zu uns kommen. Ich sehe zu, ob ich es raustreiben kann. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? How am I just whiffing everything? Can't aim. Alarm! Enter-Truppen unterwegs.
think I'm gonna run to the store and grab an energy drink. Minute. Feels like it's about time. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Der Feind ist im Anmarsch! How was he pushed up around that box? Doesn't even make sense. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Will you guys chill? Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. You know, I feel snubbed as well, noobs, especially considering they went with an American and they didn't choose me. It actually feels like they personally are saying that they're rubbing it in my face. I thought I had the votes. Really, I blame you guys. I thought you guys were gonna get out there and vote for me. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite Echelon kümmert sich um die Träger. Finden Sie die Bombe. Im Lauf. Cortana, Ziele aussuchen und Feuer frei. Ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen.
I just could not get away safely. Slow away. Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Ich sag's noch mal. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Klug, okay, alle mal bereit machen. Sie da, gehen Sie nachsehen. Verdammter vierfüßiger Guter Schuss. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? How? Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Feinde rücken vor. Hat seine Spur verloren. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. I think this guy's yeah. Maybe we should. Wow, that didn't hit. Come on, man. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Granate! Ich folge Ihnen! Okay, da kommt es! Sie kommen, amigos! Speedy? Das ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Lass dir ruhig Zeit, ich
Ich hab sonst nichts vor. Hochführen dichtbar. Waffenschränke öffnen. Löcher wie ein Käse. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Immer los hier. Ist das eine Waffe oder eine Taktik? Why are they shooting at me? Leave me alone. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Ich hab es gründlich. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Maybe it's this one. I'm starting to lose hope, man. Maybe it's none of them. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Maybe it's none of them. Alarm. Entertruppen unterwegs. An alle. Besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Waffenschränke öffnen. Oh oh, die Your turn to try. Try it at your own home. See if you can beat my time. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der
der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los, Chief, hier lang. No. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Okay, I lived. It's a little slow, but we live. Ooh-wee. Alright, still pretty fast. Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon kümmert sich um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Finden Sie die Bombe. 13. Im Lauf. Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht. Die ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Wait, was this Swank playing or was this me playing for this level? Did he take over? Is he making it look easy? Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Nice little 403. Fast. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Chief, gut, dass Sie kommen konnten. Die Absturzstelle ist jenseits dieses Hotels, Chief. Sergeant, Wir ich wimmelt es brauch von Sie auf dem Allianz. Vogel. Folgen Sie mir. Ma'am? Meine Pelicans bringen Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Die brauchen tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln gestartet. Die nehmen Kurs auf uns. Dieser Tunnel führt zur Brücke. Überall Ratten. Trotzdem besser als schwimmen. Ich habe die Kampfgespräche der Allianz analysiert. Die sind überrascht. Die haben uns hier wohl nicht erwartet. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Fette kommen. Los, weiter, nicht bummeln! Was? Hat das niemand? No way am I gonna die. Ich brauche eine Kranken zur Hölle, ja! Thank you. Oh ja, die Gelegenheit. Na los! Oh, then I'm bomb.
This was a really fast outskirts before that bomb. This one feels pretty good. This one is the run. Ärger, Bruder. You know, I think part of the problem is I don't hate Zoo enough. I think if I hated Zoo more as a person, it would be easier to beat his time. I don't have enough spite. Spite is the #1 motivator of speedrun. Nette Begrüßung. What is that loop? Come on, dog. The checkpoint's like the worst possible. Come on. There's no way, dude. What is this jackal? Alright, well there goes the God run. Keep on keeping on. Not stopping. 216, 17. Okay, we're remembering that. 217. Not forgetting this time. Okay, we're hard. In dem Gebäude sind ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind
said 217. Sir, Corporal It's gonna be 37. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. We're already there. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Als ich... Don't give up hope on the run just yet. We're still gonna be green. Hier hast du nicht zu bieten, Mensch. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Oh, come on. Let me in. I hate this trick. Just can't even get the launch. Hate this game. Should be getting the launch on some of it. I'm not sure why I'm not. Cool. Only a minute lost. No big deal. Surely the run's still alive.
sagten doch, es gäbe keine Kameras. Alarm! Entertruppen unterwegs. See, that's the joke. Defend doesn't actually work. He just is on a TV prank show that's waiting to see how long he will sit in a room doing nothing with no credentials. Jetzt stecken wir schön, scheiße Jungs. Den Fliege. Autsch. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. I don't think it's just Google. I think it's like every company in the world. Half of their employees are doing nothing. Everywhere I've been, there's only like a handful of people actually doing real work. Everyone else is either doing fake jobs or doing literally nothing. Just twiddling their thumbs and watching TV. Okay, ganz cool bleiben. Oh, verstehe. Sie dachten, die werfen das Ding zurück. Das ist keine Übung. Dämler. Da kommen sie! Ha! Chief, könnten Sie alle diese Dinger töten? Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alarm! Entertruppen unterwegs. I really wish I didn't lose that last round. An alle, besetzt die Kampfstationen. I was gonna run to the store and get an energy drink. I should probably do that. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. You guys see Summoning Salt just announced that he's releasing the Halo 2 record history on VHS. I'm not sure why he's doing it specifically, Halo 2, or why he's doing a VHS release, but he said he would send me one, so that's cool. An alle, besetzt
VHS player? I mean a VCR? How old are we that we've forgotten what a VHS player is called? Dies ist keine Übung. Alarm, Entertruppen unterwegs. An alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Alright, I'm gonna run to the store and get an energy drink. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. I will be Und back. Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gibt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Die Navy hat einen der besten verloren. Raumrisse voraus, direkt vor unserem Kampfverband. Zeigen Sie. 15 Allianz-Schlachtschiffe halten die Position außerhalb der Todeszone. Hier spricht Flottenadmiral Harper. Wir gehen zum Angriff über. Negativ, Admiral. Bilden Sie eine Verteidigungsstellung um den Verband. Commander, gehen Sie an Bord und stoßen Sie zur Flotte. Ja, Sir. Sie gehen ans Map-Geschütz, Cortana. Sobald Sie in Reichweite kommen, Feuer frei. Mit Vergnügen. Irgendwas stimmt nicht. Die Flotte, die Reach zerstörte, war 50 Mal so groß. Sir, noch mehr von denen. Enterschiffe, eine Riesenmenge. Sie wollen unsere Map-Geschütze ausschalten, damit ihre Schlachtschiffe die Erde angreifen können. Master Chief, Station verteidigen. Ja, Sir. Ich brauche eine Waffe. Gleich hier lang. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Drucktüren dicht machen. Waffenschränke öffnen.
I've returned. Have no worries, Twitch chat. I'm here. Sub 15 achieved. Alright. What do you mean? Like, the store run took a long time. Does it have to go through Gravemind? We're back in less than 15 minutes. I had 30 minutes back to the timer because I was away. I'm gonna do some super bounces, enjoy my energy beverage, and get back to doing some speedruns. Might play a game of chess as well. Slayer. I feel like there's a glitch I want to do, but I don't know what it is. Actually, I want to play one game of chess first. Let's play a game of chess and then do another run.
We did it. We won our video game. We did it. We won our video game. Why that guy made me play that out, but we did it. Alright, I'll get back to Halo. No cheats needed? Oh no, I just always cheat. That's the secret. You see, the problem is with Lupo, he spent the first part of his streaming career being a complete noob, and then he magically became Magnus Carlsen. Like, of course everyone knew he was cheating. But if you cheat the entire time, then nobody ever suspects a thing. I don't know if the timer makes it unnecessary stress. That's like part of the game mode. I play 1 minute chess specifically because of that stress. That's what I really enjoy that aspect of the game. As you saw, I'm pretty quick with I had 5 seconds on my clock forever. Like I was making like the fastest move in like 0.1 second or whatever. So it's not like, I don't know. I never felt like I was at risk of losing anything. Den haben wir aber Feuer unterm Hintern gemacht, Sir. Halte die Stellung.
ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. I've been finding my webcam distracting. I'm gonna keep it off. I know some people like the webcam, but Die Explosion kam aus dem it's been Innern der distracting me a Athen, genau little. wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. That dude bamboozled me. Okay, it's not that slow. Well, I got shot, that's bad. Na los, Chief, hier lang. Wow, I still didn't die. I'm like instant dead if these guys pop my shield though. Yeah, dang. Knew it was gonna happen. Alarm, Entertruppen unterwegs. What's up, Figway? Alle, besetzt die Kampfstationen. Same old. Throwing away runs. Can't get a PB. Tale as old as time. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Not really sure how my nades got all mixed up like that. That's crazy. That first nade launched my nade, screwed everything up. Sag gute Nacht, Blödmann. Granate! Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochtüren dicht machen. I can't believe this guy wasn't weak.
That guy didn't die either. Where's that grunt? Is he in the stairs? Okay, that makes sense. Alarm! Entertruppen unterwegs. Alarm! Entertruppen unterwegs. Ich hab das verdammte Ding verloren. Ja, also, wenn ich schieße, bin ich auch. That's pretty good. Wait, okay, that is Oh, die verlassen die Athen. No, all of the 360s are the same, as far as I know. There are different updates though. If you update it, then you will get different graphics properties, but you can uninstall and reinstall that update. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Ball. Oh yeah, so that'll be a graphics difference with HDMI out, I guess, on the super OG Xboxes, but they make dongles for that though. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Eindringlinge schon verjagt? Malta, wie ist Ihr Status? Kommen. I can't hit this first frame jump. It's not possible. Why am I missing? Not possible. I can do it if I pause. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon, kümmert euch um die Träger. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. 13 Kreuzer, 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den... Alarm! Entertruppen unterwegs.
What were you WTFing about? Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I can do a pause buffer for that fly. I need to jump like the first frame after the sword fly is connected, and it's really hard to do with the button combo with the default button layout. So I need to like pause as I hit it to like be able to spam jump quicker. Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Man, that could have been fast. Alarm, Entertruppen unterwegs. I think the Xbox 360 Halo 3 version is probably more expensive than it's worth. If you're just trying to play an Xbox 360, just get the Model E. It's like the newest version. They work fine. What he's talking about with the Jasper is like the different hardware architectures. Those are good for modding if you ever care to mod your Xbox. But if that's not something you're gonna do, which you're like most likely not, if you're not already into it, so like just get a Model E. They're the best for just having a easy to use console. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, you can get them for like $50 or less. They're super cheap. Alle, besetzt die Kampfstationen. You need to have the Xbox model that has a hard drive. But yeah, otherwise it works on all the Xbox 360s, as long as you have an official hard drive. No way did he overhand me. Alarm, Entertruppen unterwegs.
Yeah, most people don't know about the Model E. It's the most recent version. It looks a lot like an Xbox One. That's the one I use. They seem to work fine. Seems good to me. No complaints. Die Kampfstationen. Türen dicht machen. Did not expect that guy to come raging at me like that. Alarm, Entertruppen unterwegs. Die Kampfstationen. Yeah, I mean, the 360 came out in what, 2006? Or at the very end of 2005? When did it come out? 2005, I think. Yeah, it's almost 20 years old now. I remember the first time I saw a 360. I think they were playing COD on it. That was the display game. Maybe it was COD 3. Was that Call of Duty 3? Initial release November 2006. Was it Call of Duty 2? Okay, it's Call of Duty 2, October 2005. COD 2. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, Call of Duty 2 was the first 360 game I played then, because it was set up on the demos at Walmart. You guys remember when Walmart had like TVs with consoles under them? You had to look up and like break your neck to even see the TV. They had Call of Duty 2 set up on one of the 360s. Alarm, Entertruppen unterwegs. I got a 360 pretty early, but I wasn't like dying to rush to get a 360, so I don't think I got one until Christmas that year.
They were out earlier. They were out over the summer in like September, October, something like that. But I didn't get mine until Christmas. And the only thing I played on it once I got it was Halo 2. I think the first 360 game I owned was Gears of War. That was like a proper 360 game. And I played that. I liked it a little bit, but I wasn't super into it. And then Guitar Hero 3 came out in like, would that have been like October of 06 or something like that? I had Guitar Hero 3, and that was a good one. Come on, dude. Should not have kept melting me. No way, man. How are there so many grunts and how are they still shooting at me? That could have been pretty good. That's pretty fast. How are they not spawning, dude? Oh, die verlassen die Athen. Montana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss Yeah, if you're interested in getting into Halo 2 Classic speedruns, that's where to start. Just get a cheap Xbox 360. The game only costs like $5, and the console only costs like $50. So
if you get lucky with like marketplace deals or whatever, you can start speedrunning Halo 2 for pretty cheap. Man, that was fast too. I can't believe he controls me like that. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. People talk about how Classic is unaccessible. I disagree with the sentiment. Like, yes, most people don't care to play it because it's a 20-year-old game on a 20-year-old console, but it's really easy to access. It's like super easy to get. I think it's easier to get started on Halo 2 Classic than it is on MCC even. Considering to get started on MCC you have to play on Steam, you have to download an old specific version of it. All the top players use a cheated checkpoint, so you need to go find a checkpoint or create your own. So you need the checkpoint manager, like you need to set up the auto splitter. Like there's just so many things that you have to do to play on MCC, and that's just steps. That's not even counting the fact that you need a good PC to run it, which costs thousands of dollars, and compared to Halo 2 Classic, which literally takes like $100. I don't know. I don't think accessibility is the reason nobody runs Classic. It's the fact it's a 20-year-old game is the reason nobody runs Classic. Slow. Oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Na los, Chief, hier lang! Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Gut, ich treibe es raus. Vorsicht! Alle, besetzt die Kampfstationen. I don't care about how it looks. I mean, it does look more flat in a way. Like, the textures aren't right, but the problem is it plays differently. I don't want a version that plays differently, especially one that gets random updates. Like, they randomly patch the game and make it faster or slower. I would rather that not happen with my 20-year-old game. So Season 1 of Master Chief Collection is very slow. Then like Season 3 comes along and it makes it faster. And then Season 5 comes along and makes it slower. And then Season 7 comes along and makes it the fastest. And then Season 8 comes along and now it's slow again. So there's like... it goes in waves just because they randomly patch the game.
And this is the version that I used to set records on when I first started speedrunning. So I'm coming back to set records under the same category, the same circumstances. Playing Master Chief Collection isn't the game that, like, I'm trying to play. This is the one I'd like to play. Trying to compete with my old self, my old times, my old leaderboards. Alarm, Entertruppen unterwegs. Alarm, Entertruppen unterwegs. Vorsicht! Alle, besetzt die Kampfstationen. Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen dich mal. You were weak, one of you was. It's so slow, man. I play Claw for like 99% of the run. That's my default position. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasse? Cool. They hit me with the wombo combo. Alarm, Entertruppen unterwegs. I don't claw for butterflying or for melee cancels. I switched to keyboard control style. And I don't claw for most of my sword flies. I do a weird hand position for sword flies. Alle, besetzt die Kampfstationen. What's keyboard control style? That's where you play your controller like it's a piano style keyboard. Like my fingers are above the controller pressing down. Alarm, Entertruppen unterwegs. So I put my fingers like I said, like a piano. I put my pointer finger goes on X, my middle finger goes on A, and my ring finger goes on B. So I can play it like straight down like a piano with my 1, 2, 3 fingers. I think I have a video of that. You guys want to see what my hands look like during High Charity Skip? Let's see. Do I have just hands? Is that a command? No.
There's an example of how I move my hand steering around. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Verlierer. Oh, du sagst es, Kumpel. Yo, Ryan Gilliam, thank you for the raid. Alright, not bad. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Please don't own me. Okay, we lost a little bit there. It's still fast. Na los, Chief, hier lang. Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Oh, come on, I can't aim. Still fast enough. Come on, keep going. Hey, kann das sein? Hat die Malta die Einrichtung Im Feuerkontrollzentrum. Die haben eine Nacheinander aus. Der Chief muss mir aber helfen an den Zündern. Alle feindlichen Schiffe sind in der Todeszone. Sie die Bombe. Ich glaube, ziehen Sie zurück. Wir haben Ziele aussuchen und Feuer frei. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. It's not fair, man. I can't sword this guy. I didn't have enough ammo. Just had to beat him to death. Er ignoriert uns völlig, Sir. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Please die. It's slow, but it's good enough. No, the jump button determines whether or not you're gonna gain height or not. I use both YX and BX whenever I'm going straight vertically. If I'm going horizontally, then I use BAX. But the jump button controls the height.
I do High Charity skip differently than everybody else as well. I can't really do it the normal way. So I'm the only one who moves my hands above the controller like that. It just makes sense to me. MCC runners, they use button rebinding though. So they use like left bumper to jump or right bumper to jump and left bumper for melee. So the way they do it on controller is way different on MCC. It also is like literally different on MCC because the flood like sticks to your head and it moves you quicker. So you go like twice as fast on MCC and you fall like twice as fast. So the trick just takes way longer on Classic. Is there a tutorial I'd recommend for butterflying? Griffin's tutorial is probably the best. Either copy what I do or copy what Griffin does. Otherwise it just takes practice. I wouldn't recommend learning it at all, to be honest, but if you are doing speedruns, like, you don't need it until you're going for a way faster time than whatever you have. It only saves like a minute on Classic and a minute and a half or 2 minutes on MCC. So like, when you first start running, you're way more than 2 minutes off of a good time. That's one of the hardest tricks and one of the last tricks you should learn. Defend has like a 116 or 117 on easy, and he doesn't do it. So you can get like a 116 and still like have plenty of room to improve everywhere else. Oh, I thought you were talking about High Charity Skip. Skip, are you talking about? Well, Catholicism is Christianity. Catholic or Protestant? I imagine if they're brewing beer, they're probably Protestant, right? Who'd the new Pope get his name from? He's Pope Leo. What's Leo famous for? I know that they're supposed to take their Pope name
from the saint that they want to be inspired by, like who they want to emulate. What was Pope Leo popular for? Nette Begrüßung. Or what was Saint Leo popular for? Ein paar Marines eingeschlossen, Chief. Konzentriert euch auf die Grays. Die sind am gefährlichsten. Corporal Perez, Kompanie A, Kommandostand ist da drüben. Wie geht's? Wie steht's? See, the good news about speedrunning as a hobby is it's very cheap. It's cheaper than all your other hobbies. All your other hobbies, you go out and spend 10, 20, 30 bucks a week doing whatever the heck it is you do. Speedrunning, one-time purchase, never spend another dime. The cost is pain. Yeah, it's like one of those shops from like movies where the devil is the shopkeeper. Oh, you pay with your soul, you don't pay with cash. It's like one of those things, right? You pay with your soul. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. That's not good. Whatever. Oh, these are PB splits. There's world record splits.
Not that bad. Kümmert euch um ihn, Brüder. Ich verteidige das Orakel. Seine Wahrheit soll nie verstummen. Die Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber passt auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Alright, we're still in the green. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Too early? Ooh. Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrohne. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer, bleibt. Die Flat greift uns an. Alright, pretty clear. Was haben Sie getan? Yeah, I think posting about your political opinions all day on social media makes you a nut job energy. Especially when it is specifically targeted to own the other side. Normal people don't do that. If your entire political persona is owning the other side, then you're probably a nut job. Los, Gebieter! Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach. He's become Facebook grandpa. Like he's posting like political memes that make no sense because he's a Facebook grandpa. That's where he is. You think that that is normal behavior, then you're friends with too many Facebook grandpas. Normal people don't behave like that.
Is that what it is? Do I need to remove him? His presence? Is that how he's tracking me? I think you might be right, Yo-Yo. I think he's there's certainly some way that he's tracking me. It's gotta be through his name. It makes sense. Where? 34, not bad. Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. I can read the first message there, and I know I'm about to read some ChatGPT bullshit. I read absolutely and then a dash, and I know I'm about to read some ChatGPT nonsense. Yeah, even ChatGPT agrees. Oh, come on. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennen Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht.
Kabelgebieter. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketze ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Will you guys just be nice? No? Too much to ask. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebieter! Yo, Mage, again with the generosity. I really do appreciate your continued support. Keeping the timer nice and juiced, I suppose. Thank you so much. Kommando, einer neuen Flotte oder einem Versprechen. Großreich. Sehen Sie sich um, Gebieter. Wie viele andere Einrichtungen erforscht auch diese den Schmarotzer. Aber wo sind die Waffengebieter? Was ist herausgesprungen? All die investierte Zeit und Mühe unserer Bluttäter, nur um diese Geschöpfe auf Eis zu legen. Alright, pretty good case for Oracle. Not bad at all. Transzendiert? Wohl kaum. Komm, ich zeig Ihnen, wohin Sie gegangen sind. Diese Mine ist um mehrere Jahrhunderte älter als Installation Altplan. Sir, wir müssen diese Geschütze neutralisieren. Bad. Yeah, Sneezy with the gifted, thank you. Artillerie ausgeschaltet, Sergeant. Landezone ist sicher. Vorerst. Verstanden. Wir gehen runter. Stellung halten. Leichter gesagt als getan. Phantoms im Anmarsch, Chief.
Why do you do this? This is just crazy that his ghost is stronger than my ghost like that. And it's so annoying. Vorsicht, wir kommen zu einem weiteren Komplex. Okay, 2 short deaths. Oh, come on. Not sure why that first one mid-air stopped. Shouldn't have. We'll be in the red after this, but good regret will bring it right back. Gut, immer noch nichts von der in Amber klärt im Netz der Allianz. Komisch. Die Allianz weiß von unserer Landung, aber hält uns nicht für besonders gefährlich. Na, die werden sich wundern. That's fine. Still a pretty good run. What was the timer down to? Did it glitch out and give double time on that donation? I think sometimes it was doing that on the last subathon, where it was giving extra time. But I'll never take back any of the time if it does glitch. The timer gods decide you deserve bonus time, and you deserve bonus time. Dieser See ist nicht durch vulkanische Aktivität entstanden. Das heißt, er wurde entweder absichtlich errichtet oder entstand durch irgendeine Katastrophe. Sorry, wollten Sie jemanden umbringen? Wisst ihr, die Blutsväter haben diese neuen Anlagen wohl um die alten gebaut. Als Schutz. Das ist aber reine Spekulation. There's weird collision calculations happening on moving objects in general because of the way it changes gravity. Moving objects create their own like gravitational force field, where if you're like on or attached to the object, then you move in sync with the object. But even if you're like floating, then it still keeps you attached. That's how we do Scarab Board. But yeah, collision on moving objects is really weird. We don't actually fully understand it. It probably is slightly tied to ghosting in a way. But yeah, collision in this game is funky. Especially moving objects. IPB is at the top middle of the screen.
habe eine sichere Übertragung vom Träger des Propheten an irgendwas namens High Charity abgefangen. Es scheint eine formelle Entschuldigung zu sein, an die Propheten der Wahrheit und der Gnade. Der Prophet der Wahrheit hatte wohl offensichtlich etwas vorschnell gehandelt, als er die Erde angriff. Er bittet die anderen Propheten, ihm sein verfrühtes Eintreffen zu verzeihen. Er behauptet, dass ihn niemand vor menschlicher Präsenz dort gewarnt hätte. Das erklärt, warum seine Flotte nur aus ein paar Schiffen bestand. Seltsam, dass ein Prophet nur so dürftige Informationen über die Heimatwelt seines Feindes hat. Yeah, but don't worry, we'll soon be getting rid of the evil Zoo Lord's name. But there's definitely hidden bugs left in this game. New stuff gets found every year. I find new stuff all the time. There's so much I don't understand about this game still. And I have a better understanding of the glitches than anybody, and there's tons of holes in my knowledge. So there's lots of room for new stuff. Did Zoo lose a 112 run to Tartarus? Der Träger des Propheten des Bedauerns hat gerade eine Antwort aus High Charity erhalten. Eine gut verschlüsselte Nachricht des Propheten der Wahrheit. Hören Sie sich das an. Deine Hast hat die Erfüllung unserer Allianz gefährdet und unseren großen Plänen geschadet. Dass dir eine öffentliche Zurschaustellung deines Versagens erspart bleibt, hast du nur dem Propheten der Gnade und seinem weisen Rat zu verdanken. Wahrheit, Gnade, Bedauern, 3 Prophetenhierarchen. Bedauern zu töten sollte der Führungsriege der Allianz einen Hieb versetzen, aber es hört sich an, als täten sie Wahrheit damit eher einen Gefallen. I mean, we're very far off from considering sub 1 hour. I answered the question. I think there's new glitches to be found. Some of those I don't know what they are yet, obviously. So if something saves like 10 minutes, then sure, sub 1 hour could happen. But under current circumstances, no, we're nowhere near sub 1 hour. Roger, ich bin so dicht an der Bibliothek wie es geht. Da ist eine Art Barriere. Wir versuchen herumzukommen. Ich halte euch auf dem Laufenden.
me a better angle. Okay, no deaths. Let's just do. Die Allianz hat mehrere Phantom-Geschwader gestartet. So viele kann ich nicht brauchen. Wir haben keine Zeit mehr. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Ain't no way I just threw. I thought I was gonna hit that fly. I really did. I could have played safer. I had multiple chances. I just needed to hit it. I could have played safer, but I think it was the right call. I just needed to hit my shit. Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Hier sind überall Ehrengardisten. Gut aufpassen. Okay, we get air response. He's still down there? Are you kidding me? He didn't move. He just stayed down there. Like he knew I was gonna come back? What? Dude, this was gonna be fast. Fuck. Why did he just stay down there? Da ist das Ziel. Holt ihn euch. Krieger, Attacke! Der Dämon muss sterben! Yeah, we're just not gonna board. Die große Reise wird nicht aufgeschoben. Alright, well, run's kind of dead. It's not completely dead. I mean, world record's pretty much dead, but I can still PB. It's really, I mean, it's not that bad. We're only 36 seconds behind record after losing like more than a minute. We would have been so far ahead if I just didn't die. Stay focused for the rest of the round. Come on. I can still do this. Ihr nähert euch an dem Schildgenerator. Viele meiner armen Brutes fielen bei dem Versuch, ihn auszuschalten. Mal sehen, ob ihr besser seid. Weglaufen, weglaufen. Sie haben die Energiequelle des Schilds erreicht, Gebieter. Überlassen Sie Ihre Riegel. Noch einen, Gebieter. Leibte des Herrn, diese Quantus gewisses Interesse Sie aus Ihrem Gestell. Dann greift das Biest von hinten ab. I can still do it. Der Weg zur Bibliothek ist frei. Ich nehme euch auf dem Vorsprung da vorne auf.
Are you trying it yourself, Yo-Yo, like the classic, or are you trying MCC? Either way, watching any game after a speedrunner plays it is a weird experience. Because they make everything look so easy. And you think, yeah, I know the route, I'll just copy what they do. It's never as easy as just copying what they do. Oh, okay. Let's copy that, huh? I love this for me. Accidentally went to the moon. That was actually quite a bit of time lost. Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! Ain't no way. Okay, well the run's dead. Man, do I have another run in me today? I don't know. I think I probably do, but I might want to just do a second stream later tonight. Weiter zum Ziel! Wir bleiben hier, solange es geht! Schafft es mir vom Hals! Sperrfeuer! Sperrfeuer! I almost survived. Ugh. I don't know. I might need to take a break for today. I'm playing pretty well, but I don't want to hurt my hands, and I do want to do another run. I might... maybe I will just do a brief glitch excursion. I kind of want to mess with AUP while doing that cutscene glitch. Do I want to? Not really. Are there any glitches I want to show? I don't know. Maybe I'll just do another. I think I'm gonna do 5 more Graveminds actually. Let's just do Gravemind 5x. Currently watching at a bar. You're not supposed to be watching stuff on your phone at the bar. Go out and talk to people. Mingle. Hit on the bartender. Hit on the person to your left. Yo, Vinny with the 5-pack. Thank you.
from Vinny. Let's do. Was ist? Boots. 5 Graveminds in a row for some nice practice. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Let's pretend this would be the Gravemind we got on that last run. We actually made it out of Sacred Icon. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Gewehr. Why is this guy not dying? Okay, well this is just about... Alright, we're gonna restart. Let's just start over. Boots. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Okay. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Gewehr. Did that brute really not die? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Gewehr. Ain't no way, man. I'm gonna use the restroom before I get started on this. Where did I put my phone? I'll be right back.
Alright, I'm back again. I'm gonna do 5 Graveminds, and then probably another run. That's what I'm gonna do right now. Let's do 5 Graveminds. I might not do another run afterwards. We'll see how I'm feeling. Alright, no reset starting now. We're not resetting that timer again. Der Dämon hat die Radschirme infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. 5 times Gravemind. Right here. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Luftgewehr. He didn't blow up, or did he? Didn't. Why did you not blow up? Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Luftgewehr. That did not just kill me, man. How am I getting owned right here? Even with the reverts, this wasn't that bad. My current goal is just to beat these splits. I did 5 times Gravemind to start the stream. Hopefully we just beat these splits. Gleich da lang. No way do I get triple combine there, man. I waited for the grenade, I waited for the first explosion. The third explosion gets me, though. Ugh. That's nonsense. Gleich da lang. Dude, water charges. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hier, Chief, springen Sie rein. Verdammter Dämon.
Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Come on, dog. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Where did this guy just go? Whatever. Ich habe das Orakel befragt. Es bestätigt unsere seligste Hoffnung. Wer wollte den Propheten missbrauchen? Sagen Sie niemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist. Was, wenn es vorbeizuschleichen versucht? Thanks for stopping by, Yo-Yo. I'll be doing this for the next 45 minutes. Ain't no way, man. He broke my camo because he lived. Okay, sub 9. Our first one's a sub 9, and it had a couple deaths. Let's go. It's good. No, rip the. Am I gonna? Okay, I still lived. Still got the sub 9. Dass die Flotte das Wrack der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Je schneller man diese Boots umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. One, two,
3. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Really annoyed that he blew up those grenades, actually. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Somehow I lived. I got a little lucky, but we'll take it. Stärke Ihre Patrouille. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb Ihrer Position. How did you spot me? Hierher, Chief, springen Sie rein. I almost saved it. Was soll der furchterregende Dämon sein? Hierher, Chief, springen Sie rein. No way did that punch me. Hierher, Chief, springen Sie rein. Dich anerkennen. First try, easy every time. Diesen Zellenblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Achten Sie auf die Wachen. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Oh, that was kind of sick. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden.
Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. I'm not gonna die to you. Ihr Gewitter kann mir jetzt auch nicht helfen. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas, worauf das nicht eingetroffen ist? Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang, schnell. Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Die haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Wenn wir den Propheten fangen wollen, müssen wir eine Abkürzung nehmen, quer durch das Mausoleum. Sehen Sie das mal positiv. Momentan scheinen sie mehr daran interessiert zu sein, sich gegenseitig umzulegen. Sie sollten erwägen, einfach nur abzuwarten. Ein Moment, ich empfange zwei All right, weitere another Transponder. sub 9 Der Commander feels und good. Johnson. Sie nähern sich der Position des Propheten, Chief. Sie brauchen Ihre Hilfe. Vielen Dank, Chief. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte, dass die Flood das Wrack der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Bruce. Je schneller man diese Brutes umlegt, desto besser. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Is this guy serious? Dude, are you serious?
That was a big waste of time. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Not gonna restart. I'm doing 5 no reset Graveminds Er here. darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich um diese Türen. Los, Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Ein Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hierher, Chief. Springen Sie rein. Diese Zellenblock gibt es 2 Marine. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren That's without camo. leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Marines sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben der... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes... Why am I getting obliterated here? Come on. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Why are those bugs still shooting at me, even though I'm so... Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist Tartarus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Whatever, it's still fast. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Cairo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Achtet euch, Mäusebrüder! Schaltet die Eliten aus! No, dude. Okay, well, we're getting our first slow one. Heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platz das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. My first two being sub 9 is pretty encouraging, though. We're 6. I guess the loads are different too.
We're multiple minutes ahead of my last run. Wow, I died at the bug room and all the way. That death is so costly. That's like the most costly death in the whole run. And what sucks is that's one of the last really hard sections of this level that you don't have a checkpoint for. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Ain't no way there's a fucking brute behind me. That's crazy. Das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Blut haben... Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Blut haben der Platt... I'm not restarting. Man, I wish I didn't sort that box. I could live there. Can't get this weapon. Tartarus und seine Blut haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Not resetting. Die Eliten haben die Propheten nicht geschützt und unsere Leben in Gefahr gebracht. Ich habe den Propheten bei diesem Turm lokalisiert, Chief. In der Nähe gibt es einen Ausgang. Schnell! Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass ein... Sie würden sich wundern, mit wie vielen Störsystemen die Allianz mir hier auf den Sender geht. Keine Sorge, ist alles ziemlich harmlos. Wir haben nicht damit gerechnet, dass eine feindliche Intelligenz ihr Netzwerk von innen angreift. Fourth time I've hit that fly on this speedrun. The fourth time's a charm. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Wappnet euch, Leute, Brüder. Sobald die Türme gefunden Ich habe das Orakel gefragt und es bestätigt unsere seligste Hoffnung. Die große Reise geht mit Halo. Die Eliten ziehen sich zu Hause zurück. Ihr Widersacher gibt es nicht. Wer wollte den Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? You there?
2 weitere Transponder. Es sind der Kommando. Okay, not a bad ending Sie nähern sich for der having to do it Position des 4 Propheten. times. Sie brauchen ihre Hilfe. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte, dass die Flotte das Wrack der in Amberclad verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. No, I meant pause. Well, that's why I have the loads built in. This is good practice. 2 sub-9s is good. A sub-13 is not good, or a 1305 is not, but the first 2 runs were good. I'm hoping to get better than that, because neither of those were perfect. They both had long deaths. We go again. Run number 4. What do you guys think? Above or below 9 minutes on this one? I'm thinking below. Der Dämon hat die Ratskammer infiltriert. Schützt die Hierarchen. Ausgänge verschließen. Oh, das wohl nicht. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. I'm doing Gravemind practice over and over, Jack. There's 5 Graveminds in a row. It's the run I'm doing. I might even turn it into 10 Graveminds in a row. I don't know. I gotta get Gravemind practice in. I gotta stop losing runs to this level. Prophet, Wahrheit, hat den Index, darf ihn nicht behalten. Ich kümmere mich diese Türen. I know most of you guys want to see me do full game runs, but I can't keep losing runs here. Gleich da lang.
Chief. Springen Sie rein. Okay, not bad. In diesem Zeltblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder. Das heilige Symbol ist sicher. Sind da drin. Achten Sie auf Tartarus und seine Brutes haben der Flat das Symbol abgemacht. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. No, that's not true. Still fine. Dude, stop fucking me up so bad. I thought I body shot him. This could have been really fast. It can still sub 9. Could have maybe subbed 8 before that. No. I think I was gonna get sniped. I didn't come down. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher verwahrt zu sehen. Einige behaupteten, dieser Tag würde nie kommen. Was sagen Sie heute? Almost close. Almost fell off the map. So I know as a reference point, it's about 2 minutes to the end from this last lift. So from right here, if I get a good ending, it's about 2 minutes. So we can still get a sub 9 even with those mistakes. Wer wollte dem Propheten misstrauen? Sagten wir jemals etwas voraus, das nicht eingetroffen ist? Okay, we can't sub 9 anymore. Den Propheten fangen wollen, müssen
Okay, 9:15 is still fine. Das sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Prophetenchiefs. Sie brauchen Ihre Hilfe. Das ist nicht gut. Ich erhalte bestätigte Berichte, dass die Flood das Wrack der in Everclan verlässt. Wir sollten den Index holen und einen Weg hier raussuchen, bevor es wirklich ungemütlich wird. Alright, that was number 4, right? Alright, here comes number 5. So what do you guys think? Do you want to see more Cairo or more Gravemind? What do you guys want to see? Oh, das wohl nicht. Alright, 1-7 paid for some of this time. I think he gets a say. He says he wants to see some more Cairo. Guess I'll play some more Cairo. Come on. Vorsicht bei dem Camp, er hat ein Blutgewehr. Man, this checkpoint sucks. Vorsicht bei dem Captain, er hat ein Blutgewehr. Honestly, still not that bad. Setzen Sie mich auf einer der Säulen da neben der Tür ab. Dieser Prophet, Wahrheit, er hat den Index, er darf ihn nicht behalten. I can go get the carbine. I might regret it, we'll see. Wahrheit wird einfacher aufzuspüren sein, wenn ich im Netz bleibe. Gleich da lang. Die verstärken ihre Patrouillen. Wachsam bleiben. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. No. Einen Augenblick. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Hierher, Chief, springen Sie rein. That's annoying.
Hierher, Chief. Springen Sie rein. No, I got killed by the reinforcements. That's not supposed to happen. Ich empfange Marine EFF-Transponder-Signale. Die Signale stammen von irgendwo unterhalb ihrer Position. Geduld! Schließlich muss es irgendwann vorbei. Hierher, Chief. Springen Sie rein. First try, easy every time. In diesem Zeltblock gibt es 2 Marine-Gruppen. Ich übernehme ihre Position. Sie eliminieren die Wachen. Aber leise. Fürchtet euch nicht, meine Brüder, das heilige Symbol ist sicher. Tartarus und seine Brutes haben der Platt das Symbol abgenommen. Dafür danken wir ihnen. Ausgezeichnet. Der Prophet sendet von unterwegs. Das macht es uns leichter, ihn zu finden. Stuck myself. Gerade versammeln sich die Ratsmitglieder auf Halo, um das Symbol sicher parat zu sehen. Ich habe das Orakel gefragt. Es besteht unsere seligste Hoffnung. Die große Reise beginnt mit Halo. Ihr Gewitter kann mir jetzt auch nicht helfen. This can still be a low 10, even with all of that time lost. So the best one I did Gravemind at the start of the stream. The best one I did was an 8:17 or a 10:17. This one, like the worst one I'm doing, is like a 10:17. We ignore that 13-minute one, pretending that one didn't happen. Zwei weitere Transponder. Es sind der Commander und Johnson. Sie nähern sich der Position des Prophetenschiffs. Sie brauchen ihre Hilfe.
That was still pretty fast, actually. Alright, not bad. "51 minutes, the new 5X Gravemind PB. Take out some of those long loads. 50 minutes. That wasn't bad. I know not everyone likes those practice sessions. I don't normally stream my practice. I've been needing to put in Gravemind work. I've done 10 Graveminds today. Surely that may be slightly better, right? I might do it. I think I'm probably gonna do a second stream later tonight with more Gravemind practice. I don't know, maybe I won't stream it. But I think I'll probably do another 5 times Gravemind later tonight. Alarm, Entertruppen unterwegs. Kampfstationen. Wir warten, bis sie zu uns kommen. Hochtüren dichtbar. Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Na los jetzt! Ist das eine Waffe oder eine Tasche? Come on. I can't hit it. Thank you. Not restarting. Not yet. Still fine. Na los, Chief, hier lang!
Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am How Bord. slow is it? I can still be sub 430, it's fine. Pause buffer strats. Sir, Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander auf. Zweite Echelon. feindliche Schiffe sind in der Todeszone 13.000 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer frei. laut. Ich glaube es nicht, die ziehen sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Cairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Probiert mal. Folgt mir. Hey, das ist übel. Wird nicht übel. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. It's just not fair. Probiert mal. Folgt mir. Oh, I guess I'm starting this. Der erste Träger ignoriert uns völlig, Sir. I agree, Der goaltending. Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Und so zerschmetterte er den Dämon. This strat does work, and it can be fast. It's hard, though.
blaust mich doch der Abwehr 1. Hey! Vorsicht Aufprall. Vorsicht Aufprall. Alright, let's do another run. Alarm. Enter-Truppen unterwegs. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Aufpassen! Dran! Alle, besetzt die Kampfstationen. Feind in Sicht! Dies ist keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen nicht machen. Will you die? Oh oh, die verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei Wait, der Malta. supposed to pick Die up a Allianz muss was sword zurückgelassen here. haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Alright, I don't know how I just decided to go down there without a sword. Alarm, Enter-Truppen unterwegs. Brain lapse in here a little. I gotta give the viewers what they want. They want a good Cairo, I gotta give them a good Cairo. Let's get one more good run here. I blame Zoo. You know, I'm supposed to take Zoo's name off of the screen because he's cursing the runs. Alright, what do we change Zoo's name to on the splits? World record is by Demon Man by Florida
too long. Here we go. We've removed the stench of... Actually, Zoo's name is still on the splits. Haven't completely gotten rid of... There we go. Alright, no more Zoo on this. Zoo's name is off the stream. Ich habe es getötet! Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Das ist nicht gut. Alle, besetzt die Kampfstationen. Alarm! Entertruppen unterwegs. Give me like 5 minutes to stretch. I'm gonna try to get one more run out of Cairo, but I need a quick break. Give me a couple minutes here. I might play a game of chess as well. Relax the hands, play a game of chess. I think I'll do that. I already played a couple games of chess on stream. I think we won 2 or 3 in a row. Let's see if we can win a couple more. Oh, what am I doing? I didn't see that discovered attack because I'm bad. Not guaranteed to lose this. He's not playing very fast. I'm not seeing the light squares for some reason. Yeah, I knew I was getting mated. I could have prolonged it, but it's fine. I maybe still had some fight in that position. I probably should have played on.
I'm down 2 pawns, but I'm not. Okay, I'm down 1 pawn. Okay, I'm down no pawn. No, I got too greedy. I fucked it up. Okay, still ran out of time. Alright, let's go again. I have a mate here somewhere. Where is it? Go. That's a pretty good ending. Alright. Not bad. Alright, that wasn't actually my break though. That was my chest break. I still need a 5-minute break to get some water and just take a short break. Give me like another 2 minutes here. Sie sagten doch, es gäbe keine Kameras. Und Sie sagten, Sie würden sich was Nettes anziehen. Die Leute brauchen Helden, Chief. Gebt ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie mich auf Knien sehen wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher?
Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich was, Sir, nahe Io. Untersuchungen laufen schon. Tut mir leid, aber wir müssen hier Druck machen. Sieht gut aus. Danke. Vielen Dank. Sergeant Major, das Kreuz der Kolonien wird für großen Wagemut und Hingabe verliehen. An einen Soldaten des United Earth Space Corps. Das nenne ich absolute Ketzerei. Er soll für alle, die unsere Allianz brechen wollen, ein Beispiel sein. Commander Miranda Keys. Ihr Vater handelte stets im Einklang mit den höchsten Traditionen des Militärdienstes. Seine beispiellose, große Tapferkeit hat ihm und der UNSC höchste Ehre gemacht. Did I finally unlock chess mode? Die Navy hat Yeah, that's what it is. verloren. I've been getting a lot better at chess. I'm thinking about like taking it seriously soon and actually trying to get good. It's definitely started to feel more natural for me to play. I mean, I have like 20,000 games, so you would hope it eventually... I might even have 30,000, I can't remember how many I have. I have a bunch of games. You would think that it would eventually start to feel natural. But... there's just still so much I don't know. Chess is hard. It's actually really easy is the problem. Like, chess, it's a board game. It's a children's board game. But getting good is really hard. You're 200 on chess.com. That is not good. That's almost as low as possible. I mean, all that tells me is that you don't actually play chess. You've played like maybe 10 or 20 games in your entire life. You've played like a few hundred, but most have been with just friends. Yeah, I mean, if you're 200 on chess.com, you have less than 100 games on the internet, I assume. Maybe you have 100 games against your friends or your brothers, or like you're saying, like people in real life. But I think in internet games, if you're 200 rating and you have hundreds of games, you need to look at I don't know, you need to look at your approach or something. You're playing games when you should be learning something else if you're still 200 after a couple hundred games. Like, there's something fundamental you're missing about the game if you're still there after a long time. You've played 50 on chess.com? Yeah, that's the number I expect. That makes sense. What's up, Danny? Yeah, I also feel like I'm gaining some momentum. The vibes have been better, I've been feeling better. I've been practicing Gravemind. I don't know if you've seen much of the stream, but I've already beat Gravemind 10 times on the stream today. Definitely feeling like I'm gaining some momentum. You have fun playing, though? Yeah, I mean, especially if you're playing in person, like, there's no expectation that you need to get better. It's about having fun playing with your friends. It's a board game. Like,
if you start to take it too seriously and your friends don't, then you're gonna ruin it. Like, you'll get better and they won't, and then you won't be able to play each other anymore. I think if you have a friend that you like playing that you're equal skill level, then just like improving by playing each other is pretty fun. But that's obviously there's limits because both of you are not very good. You'll never make each other super good. Like you can't sharpen the knife without a stone there. If that makes sense. You guys will make each other better, but you'll never make each other's experts. But you don't have to, because that's not the goal. Alarm, Entertruppen unterwegs. Yeah, I think the first thing that made me really good, or like actually understand the game to where I felt like I could start to improve, was learning how to checkmate with just a rook. I've talked about this quite a few times on stream. I think that's the first thing everybody should learn. If you don't know how to... Was it you that I actually played against? I played against somebody on stream, and I told them that checkmating with just a rook is harder than you think, and they weren't able to do it. It wasn't you? Okay, yeah, but yeah, try to see if you can checkmate the computer using only a rook. And a king. So you give the computer only a king, and you give yourself a rook and a king. And if you don't know how to do that checkmate, that's like one of the most important things you can learn in all of chess. You'll immediately get like 10 times better. Well, you should be able to start a position, or I can set it up for you if you want. I can get you a link to do it here. I'll do it for you. It's gonna be on my chess and not chess.com, but I can set it up for you real quick. Wait, that doesn't do what I want. If I turn this into a study, does that work? If I make it public, start. No, it doesn't play back though. Okay. Well, I can't get you a great link, but if you're on a computer and you click that link and you click continue from here, and then you click play with computer, and then you click on the little white pieces with so that it makes sure you play white. So click on the white king. That will create a game where you're playing the setup. Computer's broke, so you can't. Dang. Alright. Well, there's a board editor on both chess.com and my chess where you can just like put any position you want on the board and then play against Stockfish, like the computer. It's not like one of the robots it's not one of the chess.com bots. You can just play against Stockfish. But you can play against anybody, any of the bots. Just learn how to checkmate using a rook and a king. Find a way to checkmate with that.
Whatever method you can figure it out, do it against any bot you can. Just figure out that method. Learning how to checkmate with all of the pieces is a little bit of a waste of time, because it's impossible to checkmate with a knight, with only one knight. Knight and bishop checkmate is too difficult. There's no reason for you to ever learn it. It's just way too hard. So the only checkmates you really need to know are with one rook, with two rooks, with one queen, and with two queens. Those are by far the most important checkmates you can know. You'll get like so much better, especially at fast chess. The game starts to make sense because you understand how to win. Like, if you know how to win when you have one rook, then like you can force the game state to where you have one rook, and then you just win. You start to be able to plan what the ending looks like when you can do that. Without that knowledge, you're not playing towards the ending. You're not working towards anything. You might stumble into checkmate every once in a while. You might have your opponent resign every once in a while. You might take all your opponent's pieces and then they say, okay, I quit. But like, that's not a game plan. Did you hear how long that Marine just yelled for? Montana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Yo, Ben, thank you. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Yeah, once you know how to win with just a rook, it is useful to learn some pawn end games as well. But I mean, really, those are two, like, the complicated. You need to learn how to promote one pawn, because promoting one pawn is not easy. So you need to learn how to like defend that square with a rook and then push it to promotion. So yeah, you're right. You definitely need to know how to do that. That's phase 2. First, you need to know how to checkmate with a rook, and then you need to learn how to push a pawn. And pushing a pawn isn't as easy as it sounds, because the opponent can stand in front of it, and so you have to learn how to get him away from it and like use opposition and use your pieces so that you can actually promote a pawn. So learning about like your king needs to be like on the 3 squares that are towards promotion, like those 3 rows. That way, if you're defending those squares, then you can defend the pawn all the way to promotion. But that comes after. I think you should learn that after you learn how to checkmate. Checkmating's more important. I think really a lot of things in chess just come down to like, you're not memorizing specific moves, you're memorizing like general patterns. So it doesn't matter where the rook and the king are on the board, you just know how to checkmate. You don't need them on very specific squares. If you learn the pattern, they can be on any square.
A lot of people get scared of chess when they think about, they're trying to make the right move. They want to know, well, what's the best move in this position? It's not about that. It's not about making the best move most of the time. It's about just working towards the eventual end game. And like, there isn't one right move. 99% of the time, there's not one correct move. If the game is at a point like where it's like in the halfway point of the game and everyone's attacking everyone, sometimes there's one correct move, and we call those tactics, because you can like play one move and like maybe win a piece or something. You don't need to learn those early. Those are for later. Most of the time, there's like 5 or 6 moves that are all equally good, and they will all advance the game towards the ending. Alarm! Entertruppen unterwegs. There's what, 8, 16, 17, 18, 19, 20. There's 20 starting moves in chess, and I think only one of them is actually considered bad. So like of there's like 19 playable starting moves. I think G3 is considered bad because it just like exposes your king and blocks your pieces, so it just makes the game bad for you. But all of the other like moves are technically fine. So the first move doesn't really matter that much. But then when they play a move, you have to kind of look at what they do and respond. But even your second move, like, there's still like 20 moves again that you can make, and most of them are fine. Only like 2 or 3 of them are actually bad out of the 20. And by the time you've made 2 moves, you're in territory that's like already like pretty complicated down the tree when you think of how many possible chess games there are. Because it's 20, your 20, the way factorials work, or permutations, it's your 20 times their 20 times your 20 times their 20. So you're already 20 times 20 times 20 times 20. That's how many possible positions you'd have at that point. So trying to memorize every good move for every scenario is ridiculous, considering how quickly it grows. You just need to play with general ideas. Just learn from your mistakes and don't leave your pieces undefended, and you win. That was one of the things that was daunting to me when I first started, at least, was like, I wanted to play the good moves. I wanted to play the good openings, and I never really learned chess that way. I didn't pick it up when I thought about it that way. Yeah, there's only a handful of 8-year-olds better than me. But there definitely are. I mean, they exist. Let's see. I mean, maybe it's more than a handful. How many? I bet it's less than 100. Und Sie sagten, Sie würden sich was See, Nettes anziehen. Die Leute brauchen Heldenschiff. Gib ihnen Hoffnung. Also lächeln, okay? Solange wir noch was zum Lachen haben. Can I find them? Where can I find them? We're looking for
8-year-olds. No one in. It's only tracking top 20 there. None of those are 8-year-olds. Das ist ja ein richtiger Auflauf. Wenn Sie Can I mich sort auf by Knien sehen age? wollen, muss ich Sie enttäuschen. Sind Sie sicher? Standard PUBG. They want 2017. Not enough people. Meine Herren, wie schön, dass Sie zurück sind. Sprechen Sie, Cortana. Es rührt sich I was can't sehr find the nahe information I hier. want. Alarm! Entertruppen unterwegs. Kontakt. Alle, besetzt die Kampfstationen. Okay, we're in. Don't fuck it. Keine Übung. Ich wiederhole, das ist keine Übung. Hochführen sichtbar. Schlimm sieht es aus. Waffenschränke öffnen. Achtung, heiß und fertig. What are you throwing grenades at me for? You think that helps? Verlassen die Athen. Cortana, Lagebericht. Die Explosion kam aus dem Innern der Athen, genau wie bei der Malta. Die Allianz muss was zurückgelassen haben. Eine Bombe. Verdammt, dann muss hier auch eine sein. Chief, suchen Sie die. Was ist denn los hier? Ist das eine Waffe oder eine Taschenlampe? Na los, Chief, hier lang! Ich war fast an Bord, als die auftauchten. Keine Sorge, Ma'am, wir sind am Bad. Sir, ein Erste Echelon zu mir. Nehmt euch die Kreuzer vor. Schaltet sie nacheinander aus. Zweite der Echelon, Chief muss mir kümmert aber euch um die helfen. Träger. Diese Kapsel hat zwei Schiffe sind in der Finden Sie die Todeszone. Bombe. 13 Kreuzer, Im Lauf. 2 Sturmträger. Cortana, Ziele aussuchen Jetzt und wird's Feuer laut. frei. Ich glaube es nicht. Jetzt ziehen Sie zurück. Wir haben gewonnen. Die Träger brechen durch, Sir. Sie nehmen Kurs auf Kairo. Cortana, konzentriertes Feuer auf den ersten Träger. Admiral, knöpfen Sie sich den zweiten vor. Formiert euch. Folgt mir. Hey, das ist übel. Der erste Träger ignoriert This is uns pretty völlig, Sir. fast. Er hat das Trümmerfeld der Malta in Richtung Erde durchbrochen. Übrigens, die Bombe wird von einem ganzen Haufen Eliten bewacht. Sie werden sich etwas ausdenken müssen. Probably should be dead. Ain't no way. Okay, well, I'm not sure how I didn't die, but
It's fine. Die Sache ist dringend, Chief. Schüttelt es ab, Marines! Absturzstelle räumen! Los, los, los! Yeah, but we decided that the way that Zoo is hexing the stream is by having his name present. Sergeant, And that's how he's stealing my luck. So he shall not be named anymore. Rüstung und Verstärkung in die Stadt. Florida Man will not hex us any longer. Tauglichen Geleitschutz. Die meisten Allianztruppen sind direkt unter dem Träger. Die wollen bestimmt nicht, dass sie an Bord kommen. Diese Brücke ist der direkteste Weg zum Stadtzentrum. Chief, vom Träger sind gerade jede Menge Kapseln. I just know Zoo is sitting at home with little action figures that look like MisterMonopoli from the board game, and he's like stabbing them with needles and breaking their bones. He's just sitting there, just toying with them, stopping me from getting world record. I can feel it. Keine Menschen. Nicht auf der Erde. Verrückt, ich weiß. Das erklärt aber, warum die mit so einer kleinen Flotte kommen. One of these days, Zoo's gonna get tired. He's gonna let me world record. He'll sleep. Maybe I just gotta time my runs while Zoo's asleep. Maybe that's been the problem. I bet he just leaves my voodoo doll like on the stove overnight. You know, I have been having bad night's sleep the last couple nights. When does Zoo sleep? You know, I'm not sure Zoo actually does sleep. He does 2 streams a day and just sets world record like 14 times a day. When does the man sleep? How does he have time to do 2 streams a day? Who is this guy? You know, I heard if you drink 5-hour energies in the same day, then that's actually 25 hours of energy, and you get 1 extra hour of slow-mo time. And if you, it does stack the more you drink. You can just get like slow-mo time. Unlocking slow-mo time. Seems realistic. I could believe it. Why? How?
They're not allowed to advertise it as 5-hour energy if it doesn't give you 5 hours of energy. That would be against the law. So therefore, drinking 5 of them would give me 25 hours of energy. And either it's going to make me live forever, or it's going to give me some other superpower. Either I've unlocked the power of immortality, and I always have an extra bonus hour at the end of every day. Nette Begrüßung. Is that how you live forever? I wanna be forever young. Do you really wanna live forever? Forever young. Konzentriert euch auf die Rays. Die sind am gefährlichsten. Drive like a grandma in real life. But one that's still allowed to have her license. I go the speed limit. I drive safely. Sir, Corporal Perez, Kompanie A. Kommandostand ist da drüben. Der Lieutenant wurde beim Absprung getroffen. Wer hat jetzt das Kommando, Corporal? Sergeant Banksman. Er ist oben. Kommen Sie, ich zeig's Ihnen. Yeah, my goal is to get where I'm going with my car still in one piece. I'm broke. I can't afford to be crashing my car into people. I'm also pretty aware of my surroundings, so I try to drive safely, and I assume everyone else is not a good driver, so I try to give them space. And you think, in this economy, you think I'm gonna wreck my car? Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Der Sturm hat unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein. Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite vorerst. Alright, Arbiter, you're gonna let me through. This is gonna be a good run.
Ran. Got the checkpoint. Got melted for no reason. Why did I get melted? It's fine. Dude, why did they melt me so hard? Still fast. Ich sehe einen. Information bleiben. Kümmert euch um ihn. Runter. Ich verteidige das. No. Ein Gegner. They broke my camo. Kümmert euch um ihn. Runter. Ich verteidige das Orakel. I pushed camo, right? They did break it. I'm pretty sure I used it. If I didn't use it, I definitely choked there. But I thought I used Die it. Ketzer mobilisieren ihre Luftstreitkräfte, Gebieter. Schnappt euch ihren Anführer, aber Ja, passt did. auf. Ich schicke einen Phantom zur Unterstützung. Der Anführer der Ketzer ist in diesem Teil der Station. Räumt die Landezone und geht da rein. Still green. Wir dürfen nicht aufgeben. Was ist hier passiert? Einen Gebieter Versendet eine Hohlung. Er muss ganz nah zu sein. erledigen. Komm raus, damit wir dich töten können. Stellt euch auf. Anführer. Bleibt. Die Flat greift uns an. Haben Sie keine Augen im Kopf? Annoying. It's still sub 130. Los, Gebieter. Wenn die Verstärkung da ist, komme ich nach.
42. More popcorn. Okay. What did I say, 42? Bringt die Phantoms zur Mine. Wir gehen erst, wenn der Anführer der Ketzer tot ist. Gebieter, die Flat ist jetzt überall in der Station. Wir sind zu wenige für so eine Riesenverseuchung. Sucht den Anführer dieser Ketzer. Tötet ihn jetzt! Krieger, zurück zur Landezone. Der Gebieter geht weiter nach oben, trennt die Station ab und scheucht die Ketzer aus dem Loch. Mögen unsere Herren ihre Hand führen. Oh, come on, that was fast. Halten Sie das Schwert bereit. Dem wird das Kabel kaum standhalten. It's fine. It's not that bad, but Shun's still fine. The Tuxedo. On a pretty good run, probably last run of the day. Got in some good Gravemind practice. On a good run right now. Feeling good. Alle meine Phantoms sind in der Luft, Gebieter. Los, trennt Sie das Kabel durch! Das ist einer. Bei den Propheten. Die Station schlingert ja vielleicht. Ein letztes Kabelgebieter. Good ending, and we're still green. Das hat gereicht. Die Station ist im freien Fall. Der Anführer der Ketzer ist unterwegs. Lasst ihn nicht entkommen. Wir bleiben hier, solange es geht. Will you come down lower? Wir müssen das Orakel retten. Leben Sie noch, Gebieter? Wir halten das Tempo so gut es geht. Welch ein Wahnsinn! In einem Banshee entkommt ihr diesem Strudel nie. Moment, der Hangar. Dort war ein Seraph-Kampfjäger. Gebietet!
Big fan of White People Taco Night. Definitely not the same as real tacos, but that doesn't mean it can't be good in its own right. That's crazy that man, that's crazy. This was a good run too. Don't need to restart. Don't need to restart. I need to restart. Don't have to. Simply choose not to. Oh man. Okay, well, I guess that's gonna be the end of this run. Yeah, it's too slow. Man. I don't know if I have another run in me. I've been live for 7 hours. I don't think I do. I think I gotta call it quits for today. That was a good run. I feel like the Gravemind practice is good. I'm probably gonna start tomorrow with Gravemind practice and then hop into real runs again. I'm feeling good. I didn't really get any great runs today, but I beat Gravemind 10 times, so I got that going for me. I appreciate everyone for watching. I appreciate everyone for hanging out. I'll be back again tomorrow. See you guys.